2023 ஓட planner unboxing தான் பார்க்க போறோம். You all know that I am a planner head. நான் 2022க்கு Alicia Sousa ஓட planner யூஸ் பண்ணிருந்தேன். And now it's the time to reveal my 2023 planner. Ta-da! This is the little black box from the tall elephant. Before unboxing, just a quick note. இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லாங்கா இருக்கும் because நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. Now, without any further ado, let's go and unbox it. So, இதுதான் அந்த black box. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the little black box அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிராண்டிங் போட்டிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா black and gold கொடுத்துருக்காங்க, which is very cute. இங்கே என்னோட நேம் எம்பெலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க, which is such a thoughtful thing. ஒரு பர்சனல் பிராண்ட் மாதிரி ஆகிடும். So, let's open the black box. ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுமே வந்துட்டு ஒரு கிராட்டிடியூட் நோட் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் லைக் அ தேங்க்யூ நோட் அண்ட் இட் ஹேஸ் அதர் ஸ்டஃப் லைக் அடிஷ்னல் பர்க்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் இட். லெட்ஸ் கீப் இட் aside. Okay, there are a lot of things. Let's open it one by one. The first item in the box is the travel journal. So let's see what's inside this travel journal. First வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, then basic info, then comes the calendar, then travel map world, like if you want to jot down your bucket list, you can do it here. And then travel map India கொடுத்துருக்காங்க, like இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கெல்லாம் போகணுமோ அதை வந்து நீங்கள் இங்கே ஜாட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ட்ராவல் பக்கெட் லிஸ்ட், இங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த பிளேஸ்க்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை இங்கே ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் தே ஹவ் கிவன் 3 pages ஃபார் தேட். தென் கம்ஸ் த ஜர்னல் செக்ஷன். இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு பர்ஃபரேட்டட் பேப்பர். நீங்கள் இதை ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் டேர் பண்ணி உங்களோட ஜர்னலில் பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இட் இஸ் த சேம் ஸ்பேஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு குட்டி இமோஷன்ஸ் ட்ராக்கர், ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கர், மீல் ட்ராக்கர் அண்ட் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ராக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ there is also a bookmark. Some more journal pages. Then comes the packing list, to-do list and shopping list. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா perforated தான், நீங்கள் வந்து டேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா empty lists கொடுத்துருக்காங்க, you can fill in whatever you want. Okay, some more of it. And then comes the pages. It's just dotted grid pages, nothing much to talk about. So finally ஒரு குட்டி பேக் பாக்கெட் கொடுத்திருக்காங்க, which is useful. So yeah, that's about the travel journal. Let's move on to the next one. Let's see what's the next one is. Okay, that's a neat notebook. They have the branding and the standard white pages. They have the dotted grid pages, then actual grid pages, and then some ruled pages. I think that's about the notebook. They also have a bookmark and a back pocket for a notebook too. That's cool. So yeah, again they have given this gold detailing, which is very cute. Like it's very classy, I should say. So that's about the mini notebook. Let's move on to the next one. Next we have, I think these are the greeting cards. Okay, yeah, these are the greeting cards and their envelopes. I'm just going to quickly show you guys what are all the cards. There are practically 2 of each. Like they have given one more greeting card box, which I'm not going to open in this video. So yeah, let's see what are all the cards.
Those are the cards that they have given, and I just love the boho theme going on. So let's move on to the next item. Okay, this is a self-care chapbook. I just love the dream catcher and the whole cover and theme of it. Let's open it. So here's the branding, and then self-care chapbook na ennadu appdin kuduthirukanga, and then self-reflection questions. Okay. இதை வச்சு நீங்கள் ரெஸ்ட் ஆஃப் த புக்கை ஃபில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் நார்மல் நோட் புக்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே தான் ஃபில் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் கலரிங் பேஜஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து த்ரூ அவுட் த சாப்புக் அங்கங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ yeah, that's pretty much it for the chapbook. Let's move on to the next item in the box. Okay, this is a sticker book, which is my favorite thing. So let's check what are all the stickers available. Okay, there are a lot of stickers. I'm not going to speak much about it. I'll just quickly show you what are all the stickers available. This is for the self-care section. This is for the boss lady in you. And self-love. Vacation stickers. And some codes. These are Christmas vibes. Diwali vibes. Boss lady vibes. They have practically stickers for everything. These are the most useful stickers. Like I stick these stickers like everywhere on the planner. These are also very useful. These are like washi tape kind of stickers. These are birthday stickers. You can even stick these in the greeting card and then send them. Anniversary. So yeah, that's about the sticker book. Let's move on to the next item. Okay. This is a desk calendar. So I'll just quickly show you how it is. This is just like the monthly grid page, and you can just jot down your important dates in here. And you can have it on your desk. So that's for January, that's February, that's March, April, May. They have these cute, colorful flowers going on. June, July, and that's the other way around again. And that's pretty much it for the rest of the months as well. So yeah, that's the calendar, guys. Let's move on to the next item. Okay, this is my favorite out of the lot. Like I just got sold for this cover, guys. Like look at it, how cool is it? The gold and the black. Actually நீங்க இது தனியா கூட வாங்கலாம். I'll leave the links below. Okay, that was. இது வந்து பேசிக்கா ஒரு work planner. So yeah. This is the basic their branding.
This is your name and phone number, and then your personal information, and then the calendar view for the 6 months, and rest of the 6 months are at the back. So inge vandu you can jot down your important dates and your priorities. And then you have the 2024 calendar. Next you have the bucket list, which is very important for me at least. And then inspiration, maybe it's like a vision board or something. And then you have the goals. Idu vandu actually or office kind of planner, so I would put my work related goals here. Then you have the yearly tracker, this month wise tracker, and then you have the yearly tracker day wise, like for every month I guess. So you can practically track 4 habits. Next you have the notes page. Then comes January illustration. They have made it cute yet professional, I would say. Then comes the monthly grid. Here you have the previous month's calendar and the next month's calendar, and a space for notes and to do. Next you have notes page. Then the weekly section, I guess. It starts with Sunday. You have the day planner here. Here you can practically jot down your ideal routine every day. Like for me, I have different routines on different days, so I can pretty much use this planner for that. Like you have time blocking from 5 a.m. till 12 p.m. for every 1 hour. And then you have the daily tasks, which is practically the to-do list. And then you have the keep track prompt. And then you have the weekly spread. Idu vandu pathina Monday to Friday varaikum the same thing is there. Work planner la Saturday Sunday practically or weekend, so it will be a holiday. Adanala they have just combined both of it and then given a weekly plan and tasks to do. The same thing, keeping track. So it is the same for the rest of the month. So yeah. And then you have the month tracker. Guys, let me tell you this. Inside this planner and the journal, you have a plethora of habit trackers. I'll be pretty much tracking my work related stuff here. And then you have goals I'm smashing, goals I have to work on, inspiration and motivation. I think it's like a monthly reflection prompts. And then you have the standard notes page. So there comes February, and it is pretty much same for the rest of the months. I just wish they had like monthly tabs so that I can just move on to wherever I want. So yeah, that's the end of December. That's the illustration for the year end. And then they have the notes pages and a few perforated pages. இதையும் நீங்க வந்து டேர் பண்ணி வேற எங்கயாவது வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So yeah, that's pretty much about the planner. And you have the back pocket as usual and 2 bookmarks, like one here and the other one is here. Okay, that's about the planner. Let's move on to the last and final item, which is the journal. Let me tell you, this is heavy. Guys, look at this. It's just this thick. இதை நீங்கள் எங்கேயுமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. That's why you have to use the travel journal. Look at the cover, guys. It's just wow. They just have this gold detailing going on all over the planner, and it's hardbound, guys. Let's see what's inside. These are basically the DIY bookmarks that comes with the planner. Let's just keep it aside and look what's inside the journal. The basic branding. First, it's the letter to myself, which is basically a letter from you to you. Then comes our colorful elephant and the personal details. And then you have like a letter from the universe. And there is an affirmations page. You can just jot down your affirmations here. So yeah. Next you have a dedicated page
for what you love about you. So that's the most difficult question ever. Like நம்மளை பற்றி நல்லதா 4 வார்த்தை சொல்லவே மாட்டோம். ஸோ அதை சொல்றதுக்காக தான் இந்த பேஜ். Next you have highlights of 2022. It's basically the reflection of 2022. And then you have the 2023 calendar. You can jot down your important dates. And then you have the calendar of 2024. So the year to fly, just 2023. Just love the artwork going on. Then comes the vision board. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா categorize பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. Basically it's just 2 empty pages that I use as a vision board. Next வந்து level 10 goals, which is pretty much the standard. I'll just make a video on goals and vision boards very soon. Then you have the mind map. So இங்கே நீங்கள் வந்து உங்கள் கோல்ஸ்க்கான ஆக்ஷன் பிளானை ஆக்சுவலி எழுதி வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நியூ ஐடியாஸ், which is also blank pages. Then you have the bucket list. Like guys, they have categories for everything. Things you want to do, people, places, learn, events, experience, life, fears to overcome, nature, skills, giving back to the universe, I guess. And then you have the travel vision. It's basically a travel bucket list. Then comes the skills to build. Guys, what more can you ask for? There are spreads for everything. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன படிக்கணும் அண்ட் எதுக்கு படிக்கணும், அந்த எதுக்குன்றது தான் மெயினான கொஸ்டினே. இஃப் யூ டோன்ட் நோ த ஆன்சர் டு இட், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பில்ட் தட் ஸ்கில். அண்ட் நீங்கள் எங்கே படிக்கணும் அண்ட் எப்போ படிக்கணும், அண்ட் தென் நீங்கள் இமீடியட்டாக என்ன ஸ்டெப் அதுக்காக எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Next you have your medical records, your vaccine records. There are not many planners that do these 2 things. And then you have the memory lane. இது வந்து நீங்கள் ஒரு highlights page மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், or you can put photos for each month, like which was your highlighted moment of that month. Next comes the bookshelf. This pretty much explains what it is. Next you have the passwords to remember, movie library, which is all standard stuff. Next you have the TV or OTT tracker. Next you have amazing people. நீங்கள் யாரை வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் பர்சன் அண்ட் நீங்கள் யாரை இன்ஸ்பிரேஷனாக நினைக்கிறீங்களோ, யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் அபவுட் தெம். மை டாப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், லைக் யாராச்சும் ஒருத்தர் உங்களை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருப்பாங்க, யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாட் டவுன் அபவுட் தெம். And then you have proud moments to treasure. Next, yeah, you have some space, notes pages. And then you have the annual tracker. Guys, again a tracker. This is by month. I don't think you're going to use the whole section. Next comes the annual tracker by days. It's basically the same structure that we had in the planner also, that is the black planner. And then you have a notes page. Then you have a January illustration. Guys, these are so cute. Then comes the monthly grid and the notes space. Then comes, okay, this is the monthly goals section, I guess. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி செட் பண்ண அந்த 10 கோல்ஸ்க்கான ப்ராக்ரெஸை வந்து இங்கே ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, which is brilliant. Next comes the weekly spread, and இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா reflection of that week. Yeah. Same thing until the end of the month. So in the end of the month, they have a small space. I think it is for reflection. Then we have the brain dump section, like it's just a normal notes page. Then you have the happiness jar. I think you have it every month. Then comes the emotion tracker. They have given blissful, joyful, glad, calm, sensitive, irritated, detached, and sad. You can track that. Next, you have what is new today. Next, you have the gratitude journal for each day. Next, you have the monthly habit tracker. I'll pretty much use either 4 or 5 of this.
it's just overwhelming to use these many habit trackers. Basically, meal tracker where you can basically track what you have ate or your meal plan here, and then you have a space for recipes you loved. This is pretty much it. And then you have a finance tracker and financial manifestation. Next you have notes page, and then you have January recap, like a monthly reflections page. They have given prompts like highlights, lessons I learned, an act of kindness, grateful for, this went well, this did not go well, something special, events, room for improvement, happy moments. So yeah, and then one notes page, and then comes February, and then it's pretty much same for rest of the months. They have like 2 bookmarks. Yeah, that's the December end. Then we have the year-end review, like for all the goals that you set basically. And then you have the year-end reflections and year-end resolutions, maybe the goals for the next year. And then you have the thank you for 2023, where you can just jot down what you're grateful for that year. And then you have few perforated pages, guys. These are like practically like to-do lists. You can just tear it off and use it. So yeah, they have cute illustrations behind that perforated pages, and you have a few to color as well. And then you have few notes pages, more of them. Yeah, that's pretty much. You also have a pocket behind. So yeah, that's the 2023 journal. So what are the final thoughts on this bundle? எனக்கு பர்சனலி இந்த ஜர்னல் தனியாக பிளானர் தனியாக வச்சுருக்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு, அண்ட் எனக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஜர்னலிங்கை நான் வந்து செல்ஃப் கேராக கன்சிடர் பண்ணுறேன், அண்ட் அதுக்கு தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். அதனால எனக்கு பர்சனலி இந்த கிட்ட யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருக்கும். The only drawback that I feel about this kit is that it doesn't have monthly tabs, both planner and the journal. ஏன்னா எனக்கு வந்து மந்த்லி டேப்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பட் கன்சிடரிங் த அதர் திங்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் ஆன் திஸ் பிளானர், நான் அந்த மந்த்லி டேப்ஸை வந்துட்டு விட்டுட்டேன். இந்த பிளானர் ஒரு ப்ரீமியம் பிளானர். இட் இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் கிட்ட வந்து நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். But if you feel like you need everything in one place, then you can choose this kit. But otherwise, if I have to recommend only one product from this lot, I would recommend the planner, the black one. In the products ellame separate available irukku. I'll leave the links below in the description box. Do check it out if you are planning to buy. And with that, it's a wrap. Before I leave, I wish you all a very happy new year. See you guys with another video super soon. Until then, stay happy, stay consistent. This is me